আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা ৯ অক্টোবর অর্থাৎ গতকালকের যেই মেইন এক্সামটা ছিল সেখানে আসা লিসেনিং এর সেকশন 4 টাকে সলভ করব। আমার কাছে এবার রিডিং এর প্যাসেজ 3, প্যাসেজ 2, লিসেনিং এর সেকশন 4 এন্ড সেকশন 1 আসছে। তো আগামী কয়েকটা দিন অনেকগুলো ভিডিও আসবে। ভিডিওগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তো সবাই হচ্ছে আপনাদের খাতা কলম নিয়ে বসে পড়েন এন্ড আমার সাথে বসে এটা প্র্যাকটিস করেন এবং ডেফিনিটলি ভিডিওটা শেষে আমাকে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে আপনার কয়টা কারেক্ট হলো। ওকে? সো আমরা যদি হচ্ছে প্রথম প্রশ্নগুলো দেখে নেই তাহলে মানে অ্যানালাইজ করি প্রশ্নগুলো, ঠিক আছে? যে ৩১ জন্য কি লাগবে, ৩২ জন্য কি লাগবে, ৩৩ জন্য কি লাগবে। এরপর হচ্ছে আমি অডিওটা প্লে করব একসাথে আর আপনারা হচ্ছে আনসার করবেন। 31 দেখেন কি লাগবে। মেইন টার্গেট টু ক্রিয়েট আ ড্যাশ এনভায়রনমেন্ট। দেখেন এনভায়রনমেন্ট ইটসেলফ ইজ আ নাউন। সো নাউনের আগে হচ্ছে একটা গ্যাপ আছে, দ্যাট মিনস এখানে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসবে। হ্যাঁ, কোন ধরনের এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার কথা বলবে। দেন 32-এ বলবো হচ্ছে এভরি মান্থ গ্রেডস আর পাবলিশড অন আ ড্যাশ। তো গ্রেডসগুলো কোথায় পাবলিশড হয়, পাবলিশড হওয়ার ওই জায়গাটার নাম কি আপনার 32-এ বসবে। তারপর 33 দেখেন কি বলতেছে, দ্য কালচারাল ওপেননেস ইমপ্রুভড দ্য লেভেল অফ ড্যাশ অফ দ্য কোম্পানি। তো কালচারাল ওপেননেসটা কোম্পানির কোনো একটা জিনিসকে ইমপ্রুভ করছে। ওকে, ফার্স্টে হচ্ছে আপনাকে বলবে যে ইনক্রিজ হয়েছে ইনকামিং কন্ট্রাক্টেড অপরচুনিটিস, দেন আরেকটা কিছু ইমপ্রুভ হওয়ার কথা বলবে। সো যেই জিনিসটা ইমপ্রুভ হওয়ার কথা বলবে সেটাই কি আপনার 33-এর আনসার হবে। এবং আরেকটা জিনিস দেখে নেন, এটা কিন্তু নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডসের। সো কোনো কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে দুইটা ওয়ার্ডও বসতে পারে। আপনি যেখানে হচ্ছে নাউন অ্যান্ড অ্যাজেক্টিভ দুইটাকেই হচ্ছে মিসিং পাবেন সেখানে হচ্ছে আপনি দুইটা ওয়ার্ড বসাবেন, আর যেখানে আপনি শুধুমাত্র নাউনটাকে মিসিং পাবেন বা শুধু অ্যাজেক্টিভটাকে মিসিং পাবেন সেখানে আপনি একটা ওয়ার্ড বসাবেন। 34 কি বলতেছে, ইনক্রিজ রেট অফ স্টাফ স্যাটিসফ্যাকশন হ্যাজ লিড টু গ্রোথ অফ 32% ইন দ্য ড্যাশ। তো 32% গ্রোথ হয়েছে কোনো একটা কিছুতে। তো আপনার কাজ কি যে 32% যে গ্রোথটা হয়েছে সেটা কোন জিনিসে হয়েছে ওইটাকে ফাইন্ড আউট করা অডিও থেকে। 33 মানজিতস মোটো ইজ ড্যাশ। তো মানজিতের যে মোটো, মোটো মানে কি লাইক একটা স্লোগানের মতো, ঠিক আছে? তো মানজিতকে, মানজিত হচ্ছে ম্যানেজার, মানজিত খান্না। তো তার মোটোটাকে হচ্ছে আপনার এখানে লেখা লাগবে। দেন 36 a dash can be from any other company, a dash can be from any other company। অন্য একটা কোম্পানি থেকে কিছু একটা পাওয়ার কথা বলবে। ওকে, অন্য একটা কোম্পানি থেকে কিছু একটা পাওয়ার কথা বলবে আপনার 36-এর জন্য। তো 37 গ্রেডস আর নট ইউজড ফর ড্যাশ। কোনো একটা কিছুর জন্য গ্রেডসগুলা ব্যবহার করা হয় না। তো কিসের জন্য গ্রেড ব্যবহৃত হয় না বা কোন ক্ষেত্রে গ্রেডটা কাজে লাগে না, এটি কি আপনার 37-এর জন্য লাগবে। আর এটা কি লাগবে, দ্য কমপ্লেইন্ট ফ্রম দ্য কমপ্লেইন্ট ফর্ম নোন অ্যাজ ড্যাশ হ্যাজ অ্যাক্সেস টু অল এমপ্লয়িজ অনলাইন। তো এই যে কমপ্লেইন ফর্মটা আছে, সেটার নাম আসলে কি, সেটাকে কি নামে ডাকা হয়, কমপ্লেইন ফর্মের নাম কি বা কমপ্লেইন ফর্মটাকে কি নামে ডাকা হয়, এটাই কি আপনার 38-এর জন্য লাগবে। The manager can receive any complaints concerning air conditioning, food quality, and dash entitlement। তো এন্টাইটেলমেন্ট মানে কি লাইক নিয়োগ করা বা হচ্ছে অ্যাসাইন করা যেটা আছে। তো সে হচ্ছে 3 বিষয়ে হচ্ছে কমপ্লেন নিতে পারে, এয়ার কন্ডিশনিং নিয়ে, ফুড কোয়ালিটি নিয়ে এবং কোনো একটা কিছু অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বা কোনো একটা কিছু এন্টাইটেলমেন্ট মানে এই জনের এত ওই জনের এত এরকম। সো ওইটাই কি আপনার এখানে আনসার করা লাগবে। আর ড্যাশ অন দ্য অ্যানোনিমাস কমপ্লেইন হ্যাজ ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য নিউ সিস্টেম। তো অ্যানোনিমাস কমপ্লেইন যেগুলো আছে, হ্যাঁ, মানে নাম গোপন করে যেই যারা কমপ্লেইন করে সেইটার উপরে কিছু একটা নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। তো আপনার হচ্ছে শুধু এই কমপ্লেইনগুলোর উপর কি নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে সেটা আপনার লাগবে 40-এর জন্য। তো আপনারা হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং যখন আপনি 31 আনসার করবেন তখন খুব ভালো করে 31-এর জন্য কি লাগবে সেটাকে আপনার মনের মধ্যে ঘোরাবেন, মাথার মধ্যে ঘোরাবেন এবং অডিওটা থেকে ওই জিনিসটা ফাইন্ড আউট করার ট্রাই করবেন। সেম আবার যখন 32 করবেন, আমি তো অলরেডি বলে দিয়েছি যে আপনার কি লাগবে, ওই জিনিসটাকে আপনি আবার মাথার মধ্যে ঘোরাবেন এবং আনসার করবেন। তো চলেন আমরা হচ্ছে শুরু করি। এবং এখানে কিন্তু হচ্ছে আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করার মতো অনেক কথাবার্তা বলবে। তো আপনি এই জিনিসগুলা দিয়ে, হ্যাঁ, এই যে কালচারাল ওপেননেস বা হচ্ছে এই যে কিওয়ার্ডগুলো যে আছে মানজিত মোটো, এগুলা দিয়ে বা 32% এগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনারা অডিওটাকে ট্র্যাক রাখেন, নাহলে কিন্তু হারায় ফেলবেন। মাঝখানে হচ্ছে অনেক কথা আছে, অডিওটা একটু লেন্দি।
তো ভিডিওটা সামনে শুরু করার আগে আমরা ক্র্যাশ কোর্সের সম্পর্কে একটু পরিচিত হয়ে নিই। যারা ক্র্যাশ কোর্সটা করতে চান তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এখানে 4টা মডিউলের A to Z একদম আপনাকে হাতে ধরে ধরে কমপ্লিট করে দেওয়া হবে। লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং সব কিছু। আনলিমিটেড টাইমস আপনি রাইটিং চেক করে দিতে পারবেন, যেটা আপনার রাইটিংয়ের কেমন করে লিখলে আপনার ব্যান্ড স্কোরটা আরও বেড়ে যায়, তো ওইটা বুঝতে অনেক বেশি সাহায্য করবে। আপনি স্পিকিং প্র্যাকটিস সেশন পাবেন 15টা। তো সব কিছুই ইনক্লুডেড থাকবে মাত্র 3,500 টাকায়। খুবই অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস, যে কোনো কেউ অ্যাফোর্ড করতে পারবে। কমেন্টে আরও ইন ডিটেলসে বলা আছে, আপনারা চাইলে ওটা চেক করে নিতে পারেন। ওকে, তো চলেন আমরা অডিওটা প্লে করি। Welcome, class, to your very first lecture in this series on business in the modern world, conducted by myself, Dr. Toby Bennett. Today, we will be looking into the practice of company outsourcing, using TCP technologies as a case study. Now, for those of you who are unfamiliar with this practice, I will give you a summative definition. Company outsourcing involves the contracting of various business activities by one company to another. This practice will sometimes occur from a Western company to a party based in a third world country, the rationale being to make significant financial savings on lower international labour rates and to potentially increase quality. Now, our case study for today is TCP Technologies, a party located in India that receives outsourced tasks from Western companies. The manager of TCP Technologies is a man called Manjeet Khanna, who has personally developed a series of aims and philosophies by which the company is expected to operate. He claims that the most important of these philosophies is to create a workplace where each individual member has the opportunity to contribute their opinion to the operations of the company. That is to say that he found it important to develop a democratic environment. As a means of ensuring quality from every individual at TCP Technologies, a grading system has been developed that encourages an ethos of hard work and recognizes accomplishment. This grading of individuals is based upon a series of factors such as turnover, hours worked, and efficiency. Every month, Khanna publishes the grades on an internal website, where staff can access not only their own grades, but also compare it to others. A spirit of playful competitiveness has developed through this method, which has resulted in increased efficiency and turnover across the company. Khanna also saw it as essential to develop a culturally diverse group of employees as a means of presenting a multifaceted image that would appeal to a host of potential employees from across the globe. This cultural openness has not only increased the quantity of incoming contracted opportunities by 7%, but has also benefited the company itself significantly. A level of transparency now exists that had not before been apparent. According to questionnaires carried out recently, these newly introduced measures have significantly increased the rate of staff satisfaction, which has subsequently led to an increase of 32% in the company's income. These figures are truly admirable and serve as a testament to the measures that Khanna has introduced to the workplace at TCP Technologies. In a recent interview published by The Economist, he declared, "The figures speak for themselves. My system works." When asked if he had any advice for companies on methods they could employ to streamline workflow and increase turnover, he replied, "It's simple, really. A company must see itself not as one entity comprised of nameless components, but instead as a living organism composed of cells, each one essential to the functioning of the whole. I suggest that the motto by which your management operates will be employee first." Many benefits have been reaped from the aforementioned changes in management style, such as a significant decrease in staff turnover. This improvement alone has solved many problems that had before
stunted the growth of the company. A lot of these improvements came from the realization that the solution does not have to be produced internally, but can come from any other company. The grading system also immeasurably enhanced the dynamics of the company. The fact that this measuring system is solely produced for staff members and inaccessible by management means that it cannot be used as a judging criterion for promotion. It has proven itself a relaxed and informal means of stimulating workflow. When asked about specific features of his managing style, Kana mentioned that it is important for him to respond personally to any complaints filed by staff members. Having found the existing complaints process slow and ineffective, he introduced a new online system that created a direct line of communication between Kana and all employees of the company. The complaint form, dubbed by Kana as a ticket, eradicates the middleman, is easily accessible to all employees online, and has an interface that can be instinctively navigated. Any staff-related complaint, such as those relating to air conditioning and food quality, can be submitted directly to Kana via this online system. Entitlement to vacation is also a popular issue discussed through this forum. The main benefit of using this system is that staff must include their personal details on the ticket before they are able to submit it. In the past, anonymous complaints had been the root of much confusion and caused many wasted work hours, so the new system has put a ban on this form of complaint. That wraps up the lecture for today. Please remember that attendance is mandatory. ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের সবগুলোর আনসার। কোম্পানিজ ইনকাম, এখানে হচ্ছে কোম্পানিটা ম্যান্ডেটরি না দেয়া, আপনি চাইলে দিতেও পারেন, না দিলেও হবে। হ্যাঁ, কোম্পানিজ ইনকাম যেটা হয়েছে, আর বাকিগুলো ঠিকই আছে। ডেমোক্রেটিক ইন্টারনাল ওয়েবসাইট, ট্রান্সপারেন্সি, TRANS PARENCY, ওকে ঠিক আছে। কোম্পানিজ ইনকাম, এমপ্লয়ি ফার্স্ট, সলিউশন, প্রমোশন, টিকেট, ভেকেশন অ্যান্ড ব্যান। এই হচ্ছে আপনার 10টা আনসার। সো কার কয়টা কারেক্ট হয়েছে আমাকে হচ্ছে কমেন্টে বলবেন, এবং লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করে যান ডেফিনেটলি। আর আগামী 2-3 দিন একটু হচ্ছে চ্যানেলে ভিজিট করেন। ওকে, সো আসসালামু আলাইকুম।